Good morning, student. Today we are going to discuss human evolution. In this, we will discuss about the modern synthetic theory of evolution. So, what is meant by evolution? Evolution, it is one of the process which is seen in the human being, that is gradual changes in the human being, and it is very done by very slowly. That is called as the evolution or progressive change in the organism that persists over the time, which helps it helps explain the great diversity, wide geographical distribution, adaptation, and origin of organism. And this evolution, which is proved by different scientists. All these scientists, that is R. Fishers, J.B.S. Haldane, T. Dobzhansky, J. Huxley's, E. Mears, Simpsons, Stebbins Fisher, C. Wolfricht, Middle, T.H. Morgan, all are the main contributors of the modern synthetic theory of evolution. Modern synthetic theory, it is also called as the neo-Darwinism, and it is also called as a synthetic theory. And this modern synthetic theory which is depend on three concepts, that is the first is the genetic variation, second natural selection, and third one is the isolation. From this the genetic variation, which is caused by genetic mutation, recombination, gene flow, genetic drift, and chromosomal aberration. When we see the genetic variation or genetic variation means what? The changes in a gene and gene frequency called as a genetic variation. And the genetic variation which is caused by following factor. The first is the gene mutation. Gene mutation means what? That is sudden change in the genetic material called as the mutation, and this mutation can occur in the gene, or it is also occur in the chromosome, and it is also occur in the chromosome number. This mutation that occurs within a single gene, it is called as the point mutation, or it is also called as the gene mutation. And this leads to the change in phenotype of organism, causing that called as the variation. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये आपण काय सांगितलेलं आहे की जे काही चेंजेस होत आहे ते चेंजेस आपल्याला कशामध्ये दिसेल? एक तर जीनमध्ये दिसेल, किंवा क्रोमोझोममध्ये दिसेल, किंवा क्रोमोझोमल नंबर्समध्ये दिसेल. आणि ह्या सगळ्या जे चेंजेस दिसत आहे ते चेंजेस कशामध्ये दिसणार आपल्याला? जेनेटिकल व्हेरिएशनमुळे. या चेंजेसमुळे काय दिसून येणार आपल्याला? जेनेटिक व्हेरिएशन. The next point is gene flow. Gene flow, which is happen when the migrating individual breeds in their new location, means transfer of gene between the two genetically different population is called as the gene flow. And this gene flow mainly occurs during the migration of animals from one geographical area to another geographical area, that is called as the gene flow. When we see the difference between the gene flow and genetic drift, in that you can see here in this slide, gene flow, it is one of the alteration in the gene frequency due to the migration. म्हणजे एक ओरिजिनल जे पॉप्युलेशन आहे एखाद्या ॲनिमल्सचं, त्याच्यामध्ये काही चेंजेस येत आहेत, तर ते चेंजेस काय येत आहे? ड्यू टू द मायग्रेशन. म्हणजे ओरिजिनल पॉप्युलेशनमधलं काही ॲनिमलचे जे ओरिजिनल पॉप्युलेशन असणार त्याच्यामधून काय होईल? काही ॲनिमल मायग्रेट होत आहे म्हणजे काय? इट गोज फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, सो दॅट इट अफेक्ट ऑन देअर ओरिजिनल पॉप्युलेशन. ओके, मीन्स वॉट? दॅट इज म्हणजे मायग्रेशनमुळे ते जे काही जीन फ्रिक्वेन्सीमध्ये चेंजेस घडून येत आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द जीन फ्लो. आणि जेनेटिक ड्रिफ्ट जर बघाल तर त्याच्यामध्ये काय दिसेल तुम्हाला? जेनेटिक ड्रिफ्ट, इट इज द अल्टरेशन इन द जीन फ्रिक्वेन्सी बाय द प्युअर चान्स. प्युअर चान्स म्हणजे काय? की सेकंड पॉईंटमध्ये पहा, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑकर्स ड्यू टू द ॲक्सिडेंटल अँड सडन एलिमिनेशन ऑफ पार्टिक्युलर जीन. म्हणजे एखाद्या पॉप्युलेशनमधून अचानकपणे म्हणजे सडन चेंजेस विच इज हॅपन, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल भूकंप आला किंवा काही फॉरेस्टमध्ये आग लागली, तर यामुळे काय होणार की हे अचानकपणे घडून येणारे काही चेंजेस आहे. त्यामुळे जेव्हा काही पॉप्युलेशनमध्ये चेंजेस घडून येत आहे किंवा जीन फ्रिक्वेन्सीमध्ये अल्टरेशन दिसत आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक ड्रिफ्ट. आणि जीन फ्लोमध्ये काय आहे की जीन फ्लो ऑकर्स ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ जीन इन द ॲडजस्टंट पॉप्युलेशन. म्हणजे सेम स्पेसिस असणार, म्हणजे पॉप्युलेशन सेम असेल आणि त्या सेम पॉप्युलेशनमध्ये काय दिसणार आपल्याला? मायग्रेशन दिसेल. ओके, दिस कॉल्ड एज द जीन फ्लो.
आणि इथे अचानकपणे काही ओरिजिनल पॉप्युलेशनमध्ये आपल्याला चेंजेस घडून दिसेल, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट. आणि जर जीन फ्लोमध्ये बघितलं तर लार्जर पॉप्युलेशन टेंड्स टू द शो मोर मायग्रेशन अँड हेन्स मोर जीन फ्लो विच इज सीन, अँड स्मॉलर पॉप्युलेशन हॅव ग्रेटर चान्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट. जर कमी पॉप्युलेशन असेल तर त्याच्यामध्ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जास्तीत जास्त होईल, आणि जास्त पॉप्युलेशन असेल तर तिथे तुम्हाला जास्तीत जास्त मायग्रेशन होताना दिसेल. Means what? Genetic drift, it is the random change in allele frequency which is act on small population, and this chance occurrence can cause an alleles to become more or less frequent in a population. For example, पाहिजे जेनेटिक ड्रिफ्टमध्ये आपल्याला दिसेल की काही पॉप्युलेशनला डिफरन्शिएट केलेलं आहे. वरच्या पॉप्युलेशनमध्ये आपल्याला काही जे फ्रॉग स्पेसिस आहे ते डेथ झालेले दिसणार. ठीक आहे, तर डेथ झालेले दिसणार आहे, तर तिथे काय होणार की त्याची जे ओरिजिनल पॉप्युलेशन आहे ती काय होईल, कमी होईल. म्हणून आपण तिथे काय म्हणतो की रँडम चेंज इन अ अलील फ्रिक्वेन्सी. ओके, अँड देन दिस कंडिशन विच इज ऑकर, इट इज ॲक्ट ऑन ए स्मॉल पॉप्युलेशन. हे कशावर दिसेल आपल्याला, कमी पॉप्युलेशनमध्ये आपल्याला जेनेटिक ड्रिफ्ट जे आहे ते घडून येताना दिसेल. In the genetic recombination, what happen? In the sexually reproducing organism, during gametogenesis or the homologous chromosome exchange the genetic material by the process of crossing over, and this produces the new combination, and the phenomenon is called as the genetic recombination. It is also responsible for the variation. Means what happened that after the exchange of genetic material, it forms the new combination. Okay, so this combination or exchange of genetic material occurs between the non-sister chromatid of the homologous chromosome, and this is called as the crossing over, and it produces the new genetic combination which results in the variation. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, नवीन कॉम्बिनेशन फॉर्म होताना दिसेल, आणि त्या जे नवीन कॉम्बिनेशन फॉर्म झालेलं आहे त्यामुळे आपल्याला व्हेरिएशन जे आहे ते दिसणार. नेक्स्ट वन इज द क्रोमोझोमल ॲबरेशन. Chromosomal aberration means what? That is the structural change in the chromosome is called as a chromosomal aberration, and it may cause due to the deletion, duplication, inversion and the translocation. Okay, in that what happened, that is this chromosomal aberration, the structural morphological change in the chromosome due to the rearrangement is called as a chromosomal aberration. Okay, means in the deletion what happened, that is loss of gene from the chromosome. You can see here the diagram, that is the deletion. In that what happened, it is one of the segment of chromosomal segment. In that deletion, loss of chromosomal segment, म्हणजे तुम्हाला इथे ब्लॅक कलरचे जे बँड दिसत आहे त्या दुसऱ्या रॉडमध्ये तुम्हाला तिथे काय दिसत आहे, ते डिलीट झालेले दिसत आहे, किंवा त्याच्यामधून इट लॉस ऑफ क्रोमोझोमल सेगमेंट, दॅट इज कॉल्ड एज द डिलिशन. इन द सेकंड कंडिशन डुप्लिकेशनमध्ये काय होईल की रिपीट अ सेगमेंट. इन द डुप्लिकेशन जीन्स आर रिपीटेड और डबल्ड इन द नंबर ऑन द क्रोमोझोममध्ये तुम्हाला सेकंड डायग्राममध्ये डुप्लिकेशनमध्ये डबल होताना दिसेल, दॅट इज कॉल्ड एज द डुप्लिकेशन. And third one is the inversion means what? In a particular segment of chromosome is broken and it get reattached to that of the same chromosome in an inverted position due to the 180-degree twist. There is a no loss or gain of the gene complement of the chromosome. म्हणजे इथे आपल्याला इन्व्हर्जनमध्ये काय होईल, रिव्हर्स सेगमेंट ऑफ क्रोमोझोम रिव्हर्स होताना दिसेल. पहा तुम्हाला तिथे ॲरोज दिसत आहे, म्हणजे ते इन्व्हर्स 180 डिग्रीने ट्विस्ट होताना दिसेल, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला ते क्रोमोझोम जे आहे विच इज अ पर्टिक्युलर सेगमेंट ऑफ क्रोमोझोम इज ब्रोकन अँड गेट रिअटॅच टू द सेम क्रोमोझोम, reattached to that of the same chromosome in an inverted position. Third one is the translocation. In the translocation what happened, move the segment from one chromosome to the another chromosome.
ॲरो दिसत आहे तुम्हाला एका क्रोमोझोममधून दुसऱ्या क्रोमोझोमवर. तिथे तुम्हाला काही पार्ट जो आहे तो ट्रान्सलोकेट होताना दिसेल. मीन्स ट्रान्सफर ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोझोम ऑर सेट ऑफ जीन्स टू अ नॉन होमोलॉगस क्रोमोझोम इज कॉल्ड ॲज द ट्रान्सलोकेशन अँड इट is affected naturally by the transposons present in the cell. Okay, so all this condition which is seen into that of the chromosomal aberration, and this chromosomal aberration which is cause the variation.